Siento el contacto de mis dedos en los scenes. Esa prisión suave que alivia cuando el cansancio mental se instala. ¿Cuántas veces has sentido que tu memoria parece estar cubierta por una niebla, las palabras que se escapan, los nombres que se esconden, esa sensación de que el pensamiento está más lento, como si nuestro cerebro estuviera procesando información a través de una densa neblina? No es solo el olvido lo que nos preocupa, sino la sensación de que perdimos por instantes la conexión con nuestra propia historia, con aquello que nos constituye. Nuestra memoria es más que un archivo de hechos y fechas, es el tejido vivo de quien somos. Y cuando falla, algo en nosotros se desconta, como si una parte de nuestra identidad estuviera temporalmente inaccesible. Nuestra memoria es fascinante en su complejidad y al mismo tiempo en su fragilidad. No es un sistema estático como un disco duro de ordenador que simplemente almacena datos, es un proceso dinámico vivo en constante reconstrucción. Cuando recordamos algo, no estamos simplemente accediendo a una información almacenada, estamos recreando activamente esa experiencia. El cerebro reconstruye la memoria cada vez que le evocamos, y por eso a veces nuestros recuerdos cambian con el tiempo. No es un defecto, es la naturaleza plástica y adaptativa de nuestro cerebro. Cuando hablamos de memoria, en el contexto de la neurociencia, estamos hablando de un fenómeno que involucra a múltiples regiones cerebrales trabajando en conjunto. El hipocampo ubicado en la parte interna del lóbulo temporal desempeña un papel crucial en la formación de nuevas memorias y en la consolidación de las memorias a corto plazo en memorias a largo plazo. Es como si fuera un director de orquesta que coordina una orquesta de neuronas decidiendo que información es lo suficientemente importante como para ser almacenada permanentemente. Pero no trabaja solo la corteza prefrontal, esa región justo detrás de la frente es fundamental para la memoria de trabajo. Esa que usamos para mantener información temporalmente mientras realizamos una tarea. Y la amígdala, una estructura en forma de almendra en el centro del cerebro, da el colorido emocional a nuestros recuerdos, explicando por qué recordamos tan vívidamente experiencias cargadas de emoción. Nuestro cerebro es selectivo, no almacena todo lo que vivimos. Si lo hiciera, sería imposible funcionar en el día a día, pues estaremos sobrecargados de información. Filtra, selecciona lo que es relevante, lo que tiene carga emocional, lo que representa una novedad o lo que se repite con suficiente frecuencia como para ser considerado importante. Es un proceso sofisticado de curaduría que ocurre sin que lo percibamos conscientemente. La memoria no es solo cognitiva, es profundamente corporal. Cuando recordamos un momento, no recordamos solo hechos y imágenes, sino también sensaciones físicas, olores, sabores, la temperatura del ambiente, la posición de nuestro cuerpo. El cuerpo participa activamente en la construcción y en la evocación de los recuerdos. Es un archivo vivo de experiencias que se manifiestan no solo como pensamientos, sino como sensaciones físicas concretas. Por eso, a veces un olor específico puede transportarnos instantáneamente a un momento del pasado, activando no solo el recuerdo, sino la sensación emocional y corporal de aquel momento. Este fenómeno ocurre porque los sistemas olfativos tienen conexiones directas con el sistema límbico, el centro emocional del cerebro, evitando el procesamiento cognitivo que otros estímulos sensoriales necesitan recurrir. Un aroma activa inmediatamente memorias emocionales sin el filtro del pensamiento racional. Es una vía expresa hacia el pasado emocional. Cuando hablamos de reactivar la memoria, necesitamos comprender que no se trata solo de un ejercicio mental, sino de un proceso que involucra todo nuestro ser. Cuerpo y mente no son entidades separadas, sino aspectos de una misma realidad integrada. La memoria reside tanto en las conexiones neurales del cerebro como en las células del cuerpo, en la postura, en la respiración, en la tensión o relajación muscular. El estrés crónico, por ejemplo,
tiene un impacto directo sobre nuestra capacidad de memoria. Cuando estamos constantemente bajo presión, nuestro cuerpo produce cortisol en exceso, una hormona que en niveles elevados durante largos periodos puede dañar el hipocampo, comprometiendo nuestra capacidad de formar y consolidar memorias. Es como si el estrés estuviera lentamente erosionando el suelo fértil, donde nuestros recuerdos crecen. La respiración es uno de los caminos más directos para influir en este estado. Cuando respiramos de forma acelerada y superficial, típico de estados ansiosos, enviamos señales al cerebro de que estamos en peligro, activando el sistema nervioso simpático, nuestra respuesta de lucha o huida. Este estado no es propicio para la formación de memorias, pues el cerebro está enfocado en la supervivencia inmediata, no en el aprendizaje o en el almacenamiento de información. Por otro lado, cuando respiramos lento y profundamente, activamos el sistema nervioso parasimpático, la respuesta de relajación, creando condiciones ideales para el funcionamiento cognitivo, incluida la memoria. Es en este estado de calma alerta que el cerebro puede procesar, organizar y consolidar información de manera más eficiente. El ejercicio de 60 segundos que voy a compartir con ustedes trabaja precisamente en esta interfaz entre cuerpo y mente, entre respiración y cognición. No es un truco mágico, sino un camino natural para extraer la sabiduría de nuestro sistema nervioso, creando un estado propicio para la claridad mental y la activación de la memoria. Se basa en principios neurofisiológicos sólidos, en la comprensión de cómo funciona nuestro sistema nervioso, y cómo podemos influenciarlo conscientemente a través de prácticas simples, pero profundamente eficaces. Imagina que tu memoria es como un lago. Cuando la superficie está agitada por olas es difícil ver el fondo. Los detalles se distorsionan. Pero cuando el agua está en calma, la visibilidad se vuelve cristalina. El ejercicio que vamos a practicar es como comer las aguas del lago, permisión, do que los recuerdos emergen con claridad. Antes de entrar en los detalles prácticos, quiero que entiendas lo que ocurre en tu cerebro cuando practicas este ejercicio. Al combinar respiración, controlada con atención enfocada, estás estimulando la actividad del nervio vago, el principal nervio del sistema parasimpático, responsable del estado de relajación. El nervio vago es como una vía expresa de comunicación bidireccional entre el cerebro y los órganos internos. Cuando lo activamos a través de respiraciones profundas y lentas, enviamos señales de seguridad al cerebro, reducción de la producción de hormonas del estrés y aumentando la producción de neurotransmisores como la acetilcolina, fundamental para los procesos de memoria y aprendizaje. Al mismo tiempo, la atención enfocada activa la corteza prefrontal, mejorando nuestra capacidad de concentración y memoria de trabajo. Es una danza silenciosa y armoniosa entre distintos sistemas del cuerpo, un diálogo interno que, cuando se sincroniza, crea el escenario perfecto para una mente clara y una memoria despierta. El ejercicio es casi demasiado simple para producir efectos tan profundos, pero precisamente en sus enzilas reside su poder. Solo vas a necesitar 60 segundos, un minuto de atención plena dirigida a tu cuerpo, a tu respiración y a ese espacio interior que pocas veces habitamos conscientemente. Comienza sentando de forma cómoda, con la columna erguida pero sin rigidez, como si un hilo sutil te sostuviera desde la coronilla permisión, do que el pecho se abra de manera natural. Coloca los manos sobre los rodillas con las palmas hacia arriba, como un gesto de apertura, entrega y receptividad. Cierra los ojos suavemente y leva tu atención al aire que entra y sale por tus fosas nasales. No intentes modificar nada, solo observa, percibe la temperatura del aire, la textura de cada inhalación, el livros del flujo respiratorio en la piel interior. Es una invitación a entrar en tu propio cuerpo con delicadeza.
Dispuse de algunas respiraciones conscientes, inicia un patrón específico. Inspira contando mentalmente hasta 4, retén el aire contando hasta 2, exhala contando nuevamente hasta 4 y permaneces con los pulmones vacíos contando hasta 2. Es ciclo completo dura alrededor de 12 segundos, lo que significa que en un minuto completarás aproximadamente 5 ciclos. Tal vez parezca mecánico al inicio, pero en pocos segundos descubrirás que cada fase del ciclo invita a una cualidad distinta de presencia. La inspiración lenta de 4 segundos permite llenar los pulmones con un ritmo natural. Activa sensores de estiramiento que envían señales comantes al cerebro, casi como si le recordaran que puede abandonar la alerta excesiva. La corta retención intensifica el intercambio de oxígeno en los alvéolos pulmonares, permisión de un uso más eficiente del aire que respiras. La exhalación prolongada, también de 4 segundos, es especialmente poderosa. Activa con fuerza el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación, el descanso y la recuperación. Y la pausa al final de la exhalación crea un instante de quietud absoluta, un microespacio de silencio donde la mente se aquieta, como un lago sin ondas. Durante estos 60 segundos mantén el foco en el flujo de la respiración, pero también permite que tu atención se deslice hacia las sensaciones en el pecho, el abdomen y la espalda baja. Observa suavemente cualquier vibración, expansión o contracción. Si la mente divaga y lo hará simplemente nota el desfile sin juicio y devolverla gentilmente a la respiración. Es simple acto de traer la atención de regreso fortales circuitos neurales relacionados con la concentración y la memoria. Aunque es un ejercicio breve, activa múltiples mecanismos que benefician directamente a la memoria. La respiración profunda mejora la oxigenación de la sangre, aumentando el flujo de oxígeno hacia el cerebro. El estado de relajación reduce los niveles de cortisol, protegiendo estructuras fundamentales como el hipocampo. La atención enfocada fortalece las conexiones de la corteza prefrontal, región clave para la memoria de trabajo. Y el ritmo respiratorio específico favoriza patrones de ondas cerebrales asociados con claridad, enfoque y creatividad. En un solo minuto, estás generando las condiciones internas óptimas para que tu cerebro funcione con mayor eficiencia. Cuando completes los 60 segundos, permaneces unos instantes con los ojos cerrados, siente como está tu cuerpo ahora. Observa la calidad de tu atención, si la mente está más despejada, si los pensamientos parecen menos agitados. Luego abre los ojos lentamente, con la misma suavidad, con la que se abre una puerta hacia un espacio tranquilo. Esta transición es importante. Es el puente que lleva los beneficios de la práctica a tu vida diaria. Este ejercicio es especialmente útil cuando notes que tu memoria se vuelve menos precisa, cuando te quieres concentrar o cuando necesitas recuperar un dato que parece esconderse en algún rincón de tu mente. También es tremendamente beneficioso hacerlo de manera preventiva, como parte de tu rutina matutina, antes de estudiar, antes de reuniones o en cualquier momento donde necesites claridad mental rápida. Eso sí, conviene recordar que este ejercicio no reemplaza la atención médica. Si experimentas problemas serios o persistentes de memoria, si notas un declive significativo, especialmente acompañado de otros síntomas, es importante consultar a un profesional. Este ejercicio es una herramienta poderosa, pero no un sustituto de cuidados médicos cuando son necesarios. La belleza de esta práctica está en su accesibilidad. No necesitas equipos especiales, ni mucho espacio, ni un ambiente silencioso. Puedes hacerlo en tu oficina, en el transporte, en una pausa breve en el baño o incluso en medio del caos diario. Siempre está a tu alcance, siempre disponible para ayudarte a ordenar la mente y afinar tu memoria. Si lo practicas con regularidad, notarás que sus efectos se acumulan.
Tu sistema nervioso aprende a entrar en este estado con más facilidad. Tu memoria responde con mayor agilidad a las demandas del día. Es como entrenar un músculo que se fortalece, y se vuelve más resiliente. Comprender la memoria como parte de un sistema integrado también es fundamental. Depende directamente del sueño, la alimentación, el movimiento físico, el estado emocional, y las conexiones sociales. Dormir bien es crucial para consolidar recuerdos. Durante el sueño profundo, el cerebro organiza y selecciona la información adquirida durante el día. La alimentación provee nutrientes esenciales como omega 3, antioxidantes y vitaminas del complejo B, sin los cuales la función cerebral se resiente. La actividad física aumenta el flujo de sangre al cerebro y estimula el BDNF, una proteína clave para la salud neuronal. Las emociones, por su parte, modulan el funcionamiento de la memoria. El estrés crónico deteriora, mientras que la calma, la curiosidad y la alegría facilitan el aprendizaje. Y las conexiones sociales actúan como un gimnasio para el cerebro. Conversar, debatir y reforzar circuitos cognitivos vitales. Cuando entendimos esto, vimos que cuidar la memoria es realmente cuidar nuestra vida entera. El ejercicio de 60 segundos es una puerta de entrada a un estado de mea conciencia y presencia. Es un recordatorio de que la memoria no es solo un almacén mental, sino una expresión viva de quienes somos y de cómo habitamos el mundo. La presencia plena crea el terreno fértil donde las memorias se fijan con claridad. Estar realmente aquí respirando, sintiendo, observando permite que la experiencia sea significativa, y donde hay significado, hay recuerdo. La memoria se vuelve entonces no solo un proceso biológico, sino un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Practicar este ejercicio es más que un acto de entrenamiento cognitivo. Es un acto de autoconocimiento. Cuando respiramos con intención, cuando habitamos nuestro cuerpo desde adentro y dirigimos nuestra atención con suavidad y firmeza, creamos un espacio interno donde la memoria fluye sin bloqueo, como un río que encuentra naturalmente su curso. En ese espacio silencioso y lúcido que surge en apenas 60 segundos podemos vislumbrar algo más profundo. La parte de nosotros que observa, comprende y permanece estable más allá de los pensamientos. Y una presencia que es, en sí misma, la base de toda memoria y de toda conciencia. Y cuando añadimos la comprensión neurobiológica, la práctica adquiere aún más sentido. La respiración rítmica genera coherencia cardíaca, un estado en el que el corazón, la respiración y la presión sanguínea se sincronizan, producen un patrón armonioso que se refleja en la actividad cerebral. Las ondas alfa y theta asociadas con calma, creatividad y receptividad emergen de manera natural en este estado. Al dirigir la atención a las sensaciones corporales, activamos la ínsula y la corteza somatosensorial, regiones que integran la experiencia física con la conciencia. Esto fortalece la conexión entre cuerpo y mente hacen, do que las memorias son más ricas, completas y accesibles. Así lo que parece un simple minuto de respiración se convierte en una práctica profunda, capaz de afinar tu mente, calmar tu sistema nervioso y expandir tu capacidad de recordar y comprender.